screen is not refreshing. Sijui kama aya ndio hiyo actually imeshaingia. So tukuja hapo hivi direct kwa our analysis tool, and then watu wangu sijui kama mnaona everything yenye na share hapo hivyo. You can confirm right now. But in case uoni as well, tuambie hapo hivyo chini. Nishaingia live pale hivyo kwa YouTube, and then today tutaanzia kwa wakulima wadogo, and hopefully we are hoping that by the time tumalizana this amazing session, mambo itakuwa imesonga songa tu polite, mdogo mdogo tu, at least ukiita wa target. Alafu make sure mmeset some realistic targets. Msikuwe wale watu wanataka sijui kuprint thousands of dollars na mtu ako na account ya $10, au wanataka kuprint hundreds of dollars na account yako hata iwezi fika account yako hata ifiki 10. Unapata mtu ako na account ya something like $5. Jina pale YouTube my G ndio hiyo hapo hivyo nimepin. Sijui kama unaiona hapo hivyo juu. Unaweza confirm iko hapo hivyo juu actually. Icheki ndio hapo hivyo juu, inaitwa GreenPrint-FX. Unaweza enda hapo hivyo icheki, upitie. Actually we have been uploading content on daily basis hapo hivyo. That's why unaona hapo hivi TikTok kidogo imelegea kidogo, but kwa YouTube we upload content on daily basis. So naona tayari umeshaingia, and currently tunaanzia kwa wakulima wadogo, na right from mahali tuko saa hii target itakuwa kufika kwa the moon. Sijui kama tunaelewana. Right from mahali tuko saa hii target itakuwa kugrow hii account yetu. Tuone at least kama italala kwa, niwekea screen vizuri. Tuone at least kama hii account italala kwa 200. Leo acha tu aim higher. 200 siko tu sawa. Right from mahali iko currently, wacha ni login ndo nionyeshe mahali iko. And then for me, I believe in having profit target of 10% of capital balance. All right. All the best my G. As long as ina work. Si mambo iko best hapo hivyo. So as long as ina work my G, just go for it. Usianze kuweka pressure na mtu yote hapa hivi eti unaona mtu ana pocket thousands of dollars, mwingine pocket 100,000. Like usiweke pressure na anyone. Wewe enda tu na pace yako, and most probably imagine lazima mambo itajipa. So let's see. Jina pale hivyo YouTube ni GreenPrint-FX. Currently these are the conditions zenye tutakuwa tuna confirm ama tuna consider right or during execution. First of all, we have prediction even. Unaweza piga screenshot ya that amazing strategy. Hiyo tutakuwa tunatumia. Hiyo ndio tutakuwa tunatumia. All right, so anaitwa GCR binary trader. How do you do my G? I really hope you're good. I can see you're saying and you're the master. You deserve these flipping deals, not us. What do you mean? What do you mean, bro? I don't understand. What do you mean? So this is for even. This is the even strategy. So let me just go to the odd strategy. If you have already screenshot this, so tuende pale hivyo kwa even strategy, not even. Hiyo ilikuwa even, right? So this is the old strategy as well. Screenshot hiyo before sasa tuanze. At least kila mtu akue nimesha plug na the strategy yenye tutakuwa tunaanza. Na so are you ready for tonight? Are you all guys ready for tonight? So let me do this. Currently nimesha login kwa my account. Na hapa hivi ndo tunaanzia right from 20.80. Target itakuwa kwa 200 USD times 10 of our capital. So sisi tuna aim aka account kalale at least kwa 200 plus, and we are hoping for the best. I want to screenshot again. What do you mean? Aya, enda pale hivyo YouTube. Ukienda pale hivyo YouTube utaniambia ni kuonyeshe hizo conditions. Takuonyesha of course, and then GreenPrint mkuu ni aje ICT trader. How do you do? ICT trader ni aje? You are the king of even, yeah. Even and order, and I've not yet dropped the strategy for over and under, and as well for differs and maybe matches. I don't do matches. It's a bit risky, and I don't recommend anyone afanye matches. Hapo hivyo inaweza kupeleka ushago vibaya sana. So let's go to our tool right now. And as you can see, kila kitu hapo hivyo iko best. Si mambo hapo hivyo iko polite. And currently tunaanzia kwa wakulima wadogo right from $20. Tuone kama ako ka account kanaweza grow at least, tukaokote kwa something like target yetu as you all know inakuga times 10% of our account, of which ukichukua hii $20 times 10, that's around 200 USD plus, so hiyo ndo target yenye tuna aim. Nishafika hapo hivyo YouTube, utaona kila kitu like ni aje crasher. I hope uko fiti hapo hivyo. I hope uko fiti.
I hope uko fiti. So let's do this, huh? All right, so see we can start guys, huh? And I'm pretty sure kila mtu mwenye maybe hapo anajua vitu za consider ushapiga screenshot. Na lo nimedunda na kuona hapo hivyo curated crates. How do you do? All right, so currently we'll be using these amazing sites. These are www.dbotspace.com, and about the bot we'll be using the CMV Pro bot. And then these are not the Telegram for beginners. If you're a beginner, join this Telegram channel. Let me type it. It's the Rev library. That's it. This is for beginners. I'll be uploading some new strategies there. The best strategies there for beginners who want to grow the account mdogo mdogo hapo hivyo to the moon. Nani alikufunza kutrade niaje? I've been doing it by myself. Hizi strategies zote mimi develop by the way. Like nakaa chini na soko, niangalia vile na react, na backtest most of the strategy. I've been working on many strategies. I think on a yearly basis, naweza come up na more than 50 strategies. 50 strategies. Na kwa hizo 50 strategies, nitatumia only 3 kwa hiyo mwaka. Only 3. Just imagine in a total number of more than 50 strategies zenye najaribu kukama up nazo. Mi pick the best zenye nimeona zina perform vizuri. So this is one of the best by the way yenye niliona ina perform vizuri, and that's why niliwakuja nikawapea. Hizo zingine bado kuna vile zinakuwa na ma losses mob compared to profit, but I try on my level best kuendelea kuziperfect, and once nimeshaziperfect, once naendelea kuzitoa errors, kama hata hii yenye tunatumia currently ya even, si unaona kuna error tumetoa tu juzi. I think tumeitoa hii wiki, tukasema entry point ukianza kuingia make sure haitaguza, utaingia na the blue bar. Ama wacha tuifanye practically ndio kila mtu aelewe. Unajua sasa hii umedrop strategy mpya ama zi bado anonymous ni aje? Bado tuja drop. Iki drop nitakushow. Once I drop my new strategy, I'll show you everything. All right? Nilikuwa nasema per year naweza come up na more than even 50 strategies, but kwa hizo 50 utapata 3 ama 2 peke yake ndo zina kuwa the best, tunapenya nazo na wapea. Hizo zingine zimebaki, I keep on adding some few conditions until inakuwa the best. Sijui kama umeshika hapo hiyo. So we can start right now. And if you are new here, kimbia pale kwa YouTube, jina ni GREENPRINT-KING. Unatumia browser gani? Mimi natumia Brave. It's the best for security features. Wale wanaliaga kuna manipulations, sijui kuna nini, always use Brave. BRAVE. So kwa zile conditions zenye nimeonyesha mkapiga screenshot, si umeona kwa ya even, it was very simple and clear. The condition number 1 imesema unafaa kufocus kuangalia the blue and the green bar. So unajua hizo ndio the most appearing digit when it comes to easy volatilities. Alafu ndio zita decide kama unataka unafaa kutrade on even ama kama unafaa kutrade on odd. Zikisema ni odd, unafaa kuset up vitu za odd ama ungoje other conditions za odd zikuwe met. Na zikisema ni even as well, unafaa sasa kungoja the other conditions za even zikuwe met ndio uanze kuexecute. Sijui kama hapo hivyo tumeelewana. Like right here with me, mimi nishaona condition tayari yenye ko best, of which ukiangalia this amazing volatility, we have digit 0, alafu we have digit 6, and as well we have digit 2. Na gani ingine hapo hivyo iko hizo 0, 2 and 6. Ukiangalia the blue bar iko kwa 0, na blue bar inamaanisha that's the second most appearing digit, and then the green bar iko kwa 6, and the green bar inamaanisha that's the most appearing digit. Na hizi green and blue ndo zinatupea direction of market. Ukizipata zote ziko kwa even, that means sasa unafaa kuanza kufocus na kuconsider other conditions kama ziko checked, unaziangalia. Alafu kama mambo itakuwa best hapo hivyo, of course you already know how to do it. And as you can see right now guys, tulisema make sure that the blue bar is even ya strategy, ni strategy ya even kwenye maybe hawajakuwa privilege kuielewa ama hawajabahatika bado kuielewa. So unafaa ku make sure that the green bar and the blue bar ziko on even digits, all right? Na even digits ni digits 0, 2, 4 and then 6 and then 8.
So zikisha kuwa on even digits as well, make sure ziko na percentages zenye ziko above 11% kwenda juu. Na ukiangalia hapo hivi kwa this amazing volatility, video iko na blackout. What do you mean? Video iko na blackout. What do you mean by video iko na blackout, my G? Sionekani vizuri ama? We, mnaniona vizuri watu wangu wa YouTube? Naonekana vizuri? Hebu mconfirm hapo hivyo chini. Naonekana vizuri ama sionekani poa? Can you see something? You're following well. Are you seeing, like, is my screen clear? Someone confirm. Sijui kama crasher kwa hii kipande. Someone confirm, is my screen clear? Is my transmission, the video transmission, is it clear? Or you have some, Geoff Mutie anasema kuna some blackouts. Geoff, that one has personal, iko sawa. Iko sawa, we are following well, super late. We, boom confirm, kama uko live hapa hivi kwa YouTube, iko best, iko best. We mwenye amesema yeah, very clear. Mwenye anasema iko na blackout sasa sijui. Maybe shida ni side yako. Ama hebu toka na uingie tena hapo hivyo. The best quality, yeah, of course. So, let's continue. Tumesema nafaa ku make sure that the green bar and the blue bar ziko na even digits, ziko on even digits kama unataka ku trade on even. Juu hii green bar na blue bar ndo zinakupeaga direction ya market. Ukipata maybe zinachanganyikana blue na green, moja iko kwa even na nyingine iko kwa odd, usijaribu kuingia. Sasa usijaribu kuingia, alright? That means soko bado haija decide, so side inaenda. Sasa as well, make sure una confirm the red and the yellow bars. Hizi sasa ndo unafaa kutumia kama your entry point triggers. Like hizo ndo unafaa kuanza kuexecute nazo zikisha trigger the entry, and then uconfirm na some digits that the same side yenye unataka kupredict. Sasa, so let me just show you practically how we normally do it step by step as a pro. So first of all, tutakuwa tuna execute na this amazing volatility and index. Since hapo hivyo ndo unaona kila kitu iko be. So nakuja hapo hivi, acha kwanza ni refresh the screen ndo tuanze upya. So it's 20.80 hapo hivyo ndo tutakuwa tunaanzia. Alafu target yetu ni so 2 mwanzie, na tunaomba that by the time tumalizana this amazing session, at least kila mtu akue on profits, at least kila mtu hit goal yake, and at least kila mtu mambo yake ikuwe best hapo hivyo. And in case manze tutoke ama tumalize kila mambo ikuwe like kila mse hapo hivi akuwa amesha hit target yake, hata sasa kushukuru God, au sio? So we pray and we believe, amen. So let's go. Let's start and hope for the best. So first of all, unaingia pale hivyo kwa dbotspace.com, and then unakuja hapa hivi kwa trading bots, alafu unakuja hapa hivi kwa volatility. Unachukua bot inaitwa CMV Pro, ndio hapo hivyo kuja ufinya CMV Pro like that. Alafu you come here, will come here. This is a 100 index even, right? So unakuja hapa hivi finya or put volatility 100 index like that, and then choose even and odd like that. Choose even, since already try analyze market and tumeona kila kitu hapo viko best na even. So choose even and odd, and then here go with even, right? Like that. All right? So bot iko wapi? Iko kwa dbotspace.com. And in case unataka kuona live whatever you do, unaweza kimbia pale hivyo kwa YouTube, mambo hapo hivyo iko live. So after that unakuja hapo hivi put your stake, which as for me nitaenda na 10% of my account, but that's the maximum. Minimum enda na 5% of your account. Unaona sasa hivi tuko na 20.80. So acha nianze kwanza na kadogo tu ka 1.5 as my stake. That's my first stake, and then another 1.5 as my second stake. And when it comes to the take profit, that will put our stake times 2.5, which is 3.75. What else? So when it comes to tick durations is okay. Product martingale kuja hapa hivi. Let me just show you how we do it like a product martingale. For me naikaga 1.2, but for you I highly recommend mchezage na kitu save something like 1 and below iko tu saa mkuu cheza na volatility hapa hivi TikTok. Manze nilikuwa nimesahau, that's 100 index. Thanks so much Crusher. Niaje? Niaje Crusher lakini. So that's 100 index even. So kila kitu usha set.
100 index even like that. Wacha nirudi pia hapo hivi ni set the same kwa the tool 100 index even, and we hope for the best from the set. 100 index even. So hapa hivi entry point trigger yako sijui kama nimekuambia. Your entry point unangojanga the tick pointer ikiguza the odd digit among all like the least appearing odd digits among hizi digits zako zote. Hiyo ndio unafaa kutumia kama entry point trigger. Sawa. So what you normally do, let me just do this practically. You come here, set up your bot to the same volatility and you may analyze. As for me, I'm going for volatility 100 index, and then we're executing on even, and then my stake is 1.5, my second stake is 1.5, my take profit is so realistic. Within the next 3 runs, we'll be hitting our target, that's 3.75, then duration take 1, and then martingale like that. So I will wait for my entry point right here. Now for those maybe when you're wanting anything that you're doing, but that's it. We are at volatility and index, and then we're executing on even. So my entry point trigger currently is at digit 9, and that means my entry point is the least appearing odd among all the digits. So kidole inafaa kuwa ready hapo hivi kwa run, but kama uko na single device, niliwaambia I highly recommend uko unatumia your only one device as well hapa hivi kwa tool. Device yenye unatumia nayo ku execute as well, make sure umeitumia kuangalia the tool. So that's 100 index even. Kuja hapa hivi kwa tool, weke the same 100 index even, ndio nikuonyesha how we normally do this like a pro. Na ndio hiyo by default I think inaingianga na 100 index even, si ndio? So hapa hivi utangoja sasa digit 9 ikuwe picked. So kidole ready kwa run, digit 9 ikuwe picked. So that's 7, yeah, that's 6, that's 4, that's 0. Nangoja 9 ikuwe picked. That's 3, that's 1, that's 5, that's 9. So let me wait for my entry point trigger of which ni single even ikisha kuwa picked, and hiyo 4. So kuja hapo hivi mtu wangu, finya run and really hope for the best from this amazing execution. Of course ya kwanza imepiga ka negative hapo hivyo, but you're hoping for a recovery fanyike within the shortest time possible, since bado naona conditions ziko fully met hapo hivyo. Sawa. Runs ni kidogo za mkulima mdogo, and once you hit your target, wewe unajitoa ASAP. Hakuna kukaa kwa hizo. Kwa 3 to 7 by then enough kama uko on the positive side, but in case ufike kwa the 7th run na bado huja recover, just make sure kwanza una recover before you stop the bot. That's what I highly recommend. So to execute, na hii imesha change. So kama huja execute bado usijaribu ku execute. Hapo hivyo imesha change currently 3 inachoma hapo hivyo. Sijui kama mnaona 3 hapo hivyo imechoma, but fortunately hapo hivi for us tumemanage na kutoka na some $2.93 dollars. That's $2.93. That's my target. Imagine kama mimi ni pro na nacheza na target kadogo hiyo design. Kama mimi ni pro na nacheza na target kadogo hiyo design. Sasa wewe ukitaka kuweka yako ya so 2 ama so 1 ukiwa na count ya 10, unaweka target kwa per interval 200. Like unataka kupiga runs design yenye utafika huko hivyo kwa something like 100 or 200. Hiyo nayo ni noma. So always make sure you stake responsibly, piga runs zako vile zinafaa, and then once you hit your target unajitoa. So far so good. Nishapiga some few dollars hapo hivyo 2 point something. Na tayari market isha change. So hapo hivi bado kuna any probability ya kuendelea. And as you can see currently account yangu inachezea kwa 23.97, 23.73 right from 20 mali tumeanzia, na target ni so 2. So tutakuwa tunapiga tu hivyo polepole until we hit our target. So let me hear from you in case unaweza kuwa na any swali, alafu in case upate volatility yenye iko best, mambo yake imeshaingiana, unaweza chanua hapo hivyo, tukimbia pale hivyo tukufanya mambo live, and then we hope for the best from these amazing execution. So let's see. Hapo hivyo kuna ka probability, si ndio? This is a volatility 10-1s. But ukiangalia hiyo digit 1 hapo hivyo mambo inaweza kuwa noma. Hiyo digit 1 hapo hivyo sijui kama mnaicheki. Hapo hivyo mambo inaweza kuwa tricky. Hiyo digit 1 inaweza panda. Ni digit 1 ama actually hata imeshatengenezeka. Use English please sir. Hello, see at binary trader. How do you do?
Right, so currently we're executing on 10-1s, and then we're executing or we are trading on even. Volatility is 10-1s, and we'll be using CMV Pro bot. Utaipata pale hivyo kwa www.dbotspace.com. So already I can see hapa hivi conditions kwa 10-1s ziko best. So what I'll do, nitaenda pale hivyo kwa bot yangu ni configure accordingly, which is 10-1s, and then we'll be executing on 10-1s on even. One has already changed. This one has already the one is already changing. The one digit one is already changing. So maybe let's give it time, and then once these amazing take pointer or once these amazing digit 8 increase tu kidogo hapo hivyo tunaanza mambo yetu hapo hivyo, and we hope for the best. We hope for the best. So let me hear from you in case of any question manze. As you can see hapo hivyo tuko na volatility 10-1s na mambo ishaingiana. That's 10-1s na mambo ishaingiana. So let me go to my bot which is CMV Pro. Let me go to my bot which is CMV Pro, niweke 10-1s even. So nakuja hapo hivi weka 10-1s, and then we going for even right here. So it's 10-1s even hivyo, alafu kisha weka 10-1s even. Sasa hizo vitu zingine tutaset accordingly kulingana na account yako vile iko. Kama uko na account ndogo set stake kidogo, but kama uko na account kubwa as long unaweza set stake kubwa, as long as haitapita 10% of your account utakuwa too safe. So let's do this so let's do this So let's do this that's 10-1s. My entry point trigger currently is at 5. So officially tunaanza watu wenye walikuwa hawakuwa wameanza. Officially ndo tunaanza. So we are hoping that kila msi hapo hivi ata print some dollars na atatoka na kakitu. So this is volatility 10-1s, and then my entry point trigger currently is at digit 5. Some few executions and then you get out of this amazing market. So let's wait and see. That's 10-1s and then it's even. So wacha tuone vile mambo iko. Runs utakuwa unapiga kidogo unajitoa. So that's bado tungoje the 5 hapo hivyo ikuwe picked. Let's wait for digit 5 hapo hivyo ikuwe picked. That's 3. That's 4. 5 ndo hiyo kiguza any even ndo hiyo imeguza 4. Click run right now and really hope for the best from this amazing run. Na ya kwanza tayari inaonekana tumeshika on point. Shapiga some positive 1 point something, but hapo hivyo imekuja ikapiga negative. So let's hope for the best from this amazing execution, and most probably lazima tufike kwa our target. Of which target ya leo by the way itaki mchezo. Right from mahali tuko target yetu ni kufika at least. By the hapo hivyo nishapiga ka TP ndo hiyo. Ndo hiyo nishapiga another TP hapo hivyo. Na hiyo hizo ni moves tu kidogo kidogo. So far nisha pocket some 3.97. Nisha pocket some 3.97. My account rate for mali ilikuwa kwa 20. So far inachezea kwa 27.70. Sijui on your side ni umepata ngapi? I wanna hear from you. Kama ume-execute profitably, hebu confirm hapo chini tuambie umeshapiga ngapi so far. And in case anything may happen as well, unaweza tuambia tu hapo hivyo. Feel free kuongea anything. So hii imeshaharibika kwa 10-1s, imeshaharibika, usijaribu kwenda nayo as at now. 10-1s imeshaharibika, usijaribu kwenda nayo as at now. Sijui unaona hapo hivyo digit 7 1 digit 4. So hiyo tayari ni shike, si ndio? So let's go to another volatility hapo hivi 10 index sasa. Ndo hiyo imemit ama ijamit. That's 3 and that's 6 bado. Tuendelee ama tusiendelee? Can you please give us exit points? Exit point once you hit your TP unatoka. So this is I think hii imesha meet conditions za nini? I think hii isha meet conditions za nini?
I think hii isha meet conditions za ishaharibika. We mkipata any entry point yenye iko best, hebu mtuchanua hapo hivyo teke wakuu. Juu sasa tumeanza na bado hatujapata any entry point. Tumeanza na bado hatujapata, tumepata tu moja hapo hivyo. Very nice, that was run was nice. Umeexecute. Hii imeshaharibika. So let me go to the next one. Let me go to the next one. Tuone vile mambo iko. Let me go to the next one hapo hivyo. Let me go to the next one. Aya, niko 26.88. Umepiga profit ama hiyo ni account yako iko hapo hivyo? Umetoa ngapi? Anaitwa Pips. Pips ni aje by the way? I hope hapo kila mtu ako fiti. Tuko almost 50. What do you mean 50 my G? Aya, nani hapo hivyo? Anaitwa aje? Aya, sasa wacha nianze officially, nianze na speed officially, and I'm hoping of course kila mtu atasikia kakitu, si ndio? So wacha tuchambue tu mdogo mdogo once we meet condition yako. Hapo hivyo naona Peter anasema alikuwa ameanza kwa 19.87. Congratulations. Wacha nitafute nione vile mambo itakuwa, alafu tunazipiga tu mdogo mdogo kama mkulima mdogo, si ndio? Hapa hivi hakuna pupa ya kuexecute. Unapiga tu runs zako kidogo, and once you hit your target unajitoa. Basi nimesikia umesema 25 ns. Kila mtu analia 2025 ns. Basi ni naenda sahi wakuu. Msilie tena. Tunaenda sahi kwa 20. Umesema ni 25 ns, right? Yeah, let's go right now. Previously nilikuwa nimesha hit ka target. So let me reset my previous runs and then refresh the screen. So tuenda hapo hivyo kwa 25 ns. I feel more energetic. I feel more energetic hapa hivi. Nataka tufanye mambo yetu hapo hivyo polite. So it's 25 ns, right? And then we're going to execute on even. 25 ns on even. I feel manze niko energetic mbaya. So wewe ukikosa kuziprint leo, sijui utaziprint niko na moods gani. Juu leo nayo nataka to trade back to back by saa 6:30 hivyo ndo tutatoka. So most probably we'll do a lot of work right from mali tuko sahi kwa, wacha tuseme tumeanzia wapi? 20. Sasa tushafika 27. So right from 20 nataka tufike 200 or even 250 plus. Aya. So hiyo kitu umeandika hapo hivyo nakuja kusoma James. Wacha kwanza tu execute. So this is 25 ns even as well. I think kila kitu imesha set, si ndio? So kidole ready kwa run watu wangu. Hapa hivi unapiga tu runs kidogo, and once you hit your goal my G, hakuna kuendelea sana. Tulisema kukawia ni kierere. Sasa kukawia ni kierere. Mimi kama napiganga 3 to 7 runs na kama niko on profit najitoa. Sasa mbona wewe utake kupiga sijui 50 runs? Kwa hiyo nataka kuomoka na siku moja. So this is 25 ns. I hope mmesha set up kila kitu pale hivyo kwa CMV Pro. We are using dbotspace.com. Yeah, ndo hiyo. Let me wait. That's 5. That's our entry point gigabyte iko kwa 5. Once we hit 5, once 5 imekuwa picked hapa hivi kwa tool, acha niwaekee kwa wenye wako na single device hivi, ndio mnaweza set up hivyo pia kwa simu zenu. It's 25 ns. After umesha set bot yako, unakuja hapa hivi kwa the tool itself, kwa wenye hawajui na kuja hapa hivi kwa the analysis tool is the fourth block. So kuja hapa hivi weka 25 ns. 25 ns iko wapi? 25 ns kwani ndo hii. Ukishaweka 25 ns hivyo, entry point trigger si unaona ni digit 5. So utangoja the yellow bar. Currently digit 5 iko kwa yellow bar. So utangoja the tick pointer ikikuja iguze the digit 5 hapo hivyo. Si unaiona digit 5? Ndio hiyo. Moni aje na kucheck umeshaingia. Sasa TikTok hatuoni, that's why nawaambiaga muende pale hivyo YouTube. Tuko live hapo hivyo. +3 Mufasa shapiga wewe. Nyinyi mnaniweka pressure na bado sija execute. So let me wait currently. Patiently, that's 5. Entry point yangu imeshaguza, so hiyo ni 4 hapo hivyo ningeingia but sijaingia. Acha ningoje tena 5 ikuwe picked hapo hivi, and then ikishaguza of course tunaingia. So let's see, that's 3, that's 0 mtu wangu. That's 3 tena. Hiyo ni 8 hapo hivi, hakuna haraka. Aya, hiyo ni 5 ikiguza any even though imeguza 4. So let's get started wakuu, and really hope for the best from this amazing execution. Ya kwanza nimeuma nje, but I'm hoping of course I am going to recover ASAP. So runs ni kidogo by the way. Hapa hivi niliwaambia tunafanyaga mambo live. And once we hit our target actually tunatoka. Sijui kama nimeset my target on point by the way. So far tuko 2.58 na bado tunasonga. Another one ndio hiyo 3.85,
And so far so good. I've already hit my target 3.85. Unajua na stake na only 1.5 by the way. Juu nilikuwa na account kidogo nikianza. Nimeanzia kwa something like $20. Alright, and then right from $20 mali nimeanzia, nilikuwa na stake na nilisema minimum yenye unafaa kustake nayo ni at least 5% of your account, of which 5 si mnazikamua hapo hivyo nje. Kama umesha execute, hebu tuambie tayari umepiga ngapi. So meanwhile, hebu niandike mahali. So nilikuwa nimeanzia wapi bedhi? Nilikuwa nimeanzia kwa $20, si ndio? So kwa $20 nikawaambia the minimum unafaa kuenda tu nayo, sikuwa muoga sana. Tuanze kuweka 0.35 as your stake. Hiyo nayo ni ngori. So the minimum unafaa kuweka ni 5% of your capital, and then the maximum ni 10% of your capital. But of course ukikuwa na kiakaunti kikubwa, huwezi ambia mtu mwenye ako na 1000 USD account astake 10%. 10% unajua ya 1000 account ni 100 USD. So hiyo tunaweza mu-excuse mtu wa 1000 account. Sasa hapo hivyo rates zita change. Nyinyi mnaweza anza ku stake something like ukiwa hata na 1000 bedhi, ukistake na 20 iko tu sawa within the next few. Alafu ukistake na 20, unajua target ni ngapi? Ukistake na 20, target ni 50 peke yake per interval. Like take profit yako ni only $50 ukistake na 20. So unapiga runs zako 3, una hit your target within the shortest time possible. Mkuu, ulisahau kupiga over and under. Bado nitapiga mzee. Nilisema mkuu mnanikumbusha kwa tukimaliza amazing, like tukisha hit our target yenye tumeset. Juu hatuwezi of course hit target na over and under, zile za less risky predictions. Hizo zitatukalisha hapa hivi. So nataka tupigange haraka haraka hapa hivi, tujitoe $32. Let's cruise. Ni aje PFX. Na hapo hivyo mambo yako hapo hivyo iko best ajab. Congratulations my G. Mkuu usisahau. Nilikuwa nimesoma ulisahau. So usisahau, sawa. Ukiwa na 20 USD losses unafaa kwenda ngapi ndio una stop? Losses ukiwa na 20 USD losses unafaa kwenda ngapi? Ukiwa ina depend na capital ama na stake yenye unaenda nayo. Kama unaenda na stake ya something like $1 which is 5% of your account, unaweza hata ngoja until you recover. Mimi by the way si stop the bot. Mimi huwa naachana nayo until ina recover, as long as conditions ziko checked na as long as hakuna any fluctuation. Like nikiangalia hapo hivi kwa my analysis tool naona kila kitu iko best. Mtu wangu sasa mbona ni stop? Huwa na ngoja ina execute until I hit my target. Sasa so I hope hapo nimekujibu, but nisema 4 maximum. Ukiona maybe hakuna dalili unaweza toka, but kama unajisikia uko na balls za ku hold, you can hold until you recover. Na isipo recover sasa, si kama umeingia trading, kuna only 2 options. It's either you grow ama you blow. So isipo recover sasa itakuwa your day. Itakuwa your day sasa ya kukamuliwa, but you always hope for the best. That's why nawaambiaga mnapiga only that's why nawaambiaga mpige only 3 to 7 runs, na kama uko on profit ujitoe. Alafu that's why unaonaga na set our stake, not stake by target yetu, inakuwaga stake times 2.5. So that means in the next 3 to 4 runs utakuwa tayari umesha hit target. So kupita kwa UTP sasa hapo hivyo sitakuwa kujitafutia tu mikosi. Kupita sasa kwa UTP kama haujaanalyze tena ama kama hujangoja another fresh entry point, so unaona itakuwa kujitafutia tu mangori, maswara and all that. So tunaweza enda sasa, ni bot gani bots? Kama uko pale hivyo kwa YouTube, this is the bot that we are using is CMV Pro. Alafu unaweza ipata pale hivyo kwa www.dbotspace.com. And then kama ni beginner unataka kupata hizi strategies in PDF form, enda pale hivyo kwa your Telegram channel, search URL t.me/derive-library. Kila kitu utaipata hapo hivyo. Meanwhile, I hope mshaona kila kitu. Dr. Karina kucheki. Now let's go to this amazing volatility hapa hivi. Let's go to this amazing volatility right here. Watu wangu wa TikTok na kuja hapo hivyo kidogo, siendi sana. Let's go to this amazing volatility right here. I don't know, say mob wana suggest tuende hapo hivyo kwa 75 index. Sawa. Aya. Na munazicheki kwanza hii mtu wangu, kitu ya kwanza ni clean index.
So hiyo ni tick number 1 lazima hapo hivyo utoke na kitu kwa plain index. First of all ni plain index. Kitu ya pili iko na events, not events but iko na 11% zenye ziko kwa even tatu. Nataka uangalie digit 2, nataka uangalie digit 6, na nataka uangalie digit 8. Hizo zime meet conditions ama zija meet, si ziko sawa. As well, let's go to the next condition. Ukiangalia hapo hivyo let's see another thing yenye ina support. First of all ni plain index. Second of all iko na 3 events, 3 11%, and third of all ni even. Na mnajua even hapa hivi lazima utoke na kakitu. Hata kama ni ka 0 point something but lazima ukuwe on profit side. So plain index ni better in terms of the plain index is better inakuwaga better. First of all inakuwaga imetulia. Ukienda kwa mawanes unapata that ziko na speed ingine ya kiwazimu, unapata kana ruka, so unaweza analyze vizuri ndio, but irukaruke sasa hata ikue inaepa strategy yako yenye unatumia. But hapo hivyo kwa plain index, actually let's do this practically kuliko kuongea sana, ndio at least to make sure that kila mtu amekamua before ifanye nini, before it change conditions. So let's go to this amazing volatility which is 75 index. Let's go to 75 index. Aya, kuja hapo hivi weke 75 index and then even. Aya, ndo hiyo 75 index and then we executing on even. So hapo hivi kwa bot unakuja hapo hivi una set 75 index. Si hapo hivi bot unajua yenye tunatumia ni CMV Pro, utaipata kwa dbotspace.com. This is the URL. Mkuu ujanijibu. Aya, wacha tu execute. Wacha niandike mahali na kuja bado nitaiona hiyo comment, bado by the way nitaiona iko hapo hivyo juu. Nilikuwa nimekuambia nitakujibu but sija kujibu. But acha kwanza tu execute na wakuu hii, and once we hit our target na come hapo hivyo. So let me hire my stake by the way from 1.5 to $2, and then my second stake as well from 1.25 2.5 ilikuwa 1.5 to $2, and then sasa ukihire your stake as well, always make sure umehire your take profit to your stake times 2 of which hapo hivyo ni iko tu sawa 4 iko tu sawa. So runs ni kidogo za mkulima mdogo, and once you hit your target unajitoa. So kidole ready kwa run wakuu, alafu entry point trigger iko kwa digit 5. So once digit 5 itakuwa picked, unangoja within the next 3 ticks, ikiguza any even number apart from the blue bar unaingia. Avoid the blue bar by the way. Najua unaweza sikia even number useme pia si 8 iko kwa even, like the blue bar iko kwa even. Don't use blue bar kama your entry point trigger. Juu most of the time unapataga some like kwa hii strategy tumeona most of the time ukitumia 8 as your confirmation unaweza pata lots and lots of fluctuation. So let's do this practically. It's 75 index even. So kuja hapa hivi kwa tool weke the same 75 index even, ndio nikuonyeshe how you're supposed to do this. So this is 75 index and then we're going for even, and then our entry point trigger nimekuonyesha. Entry point trigger inakuga the list appearing odd among all the digits. Na ukiangalia the list appearing odd iko hapa hivi kwa digit 5. So let me clear my previous results. Aya, naona nimeclear. Tunakuja hapo hivi tunangoja sasa 5 digit 5 hapo hivyo ikuwe picked na this amazing tick pointer. Alafu unaona once it's picked, ikishapikiwa tu hivyo like that. Aya, unangoja sasa bado. Aya, once it's picked ikishapikiwa unangoja within the next 3 ticks, ikiguza any even number apart from the blue bar unaanza kuexecute. So wacha tuingoje alafu tufanye practically. Aya, hiyo imeenda kwa 4 by then ningeingilia hapo hivyo, but let me wait for my next time. Ningoja digit 5 hapo hivyo. Let me wait for my digit 5 hapo hivyo. That's 2, that's 3, that's 4 hapo hivyo. Na ngoja that's 0. Aya, runs tumesema ni kidogo unajitoa. Hakuna kukaa hapa hivi actually. Kukawia ni kierere. Wewe piga tu zako polite, and once you hit your target, of which target yako by the way inafaa kuwa your stake times 2.5, ama unaweza tuweka target kama your stake times 2. So that's 2, that's 8. Unaona vile na favor even digits most of the time. So let's hope tutapata not recovery but the entry pointer within the shortest time possible, ndo of course tuanze kuexecute. Haya, kwani imechange? Acha tu refresh turudi, inaonekana inatuchezea kalulu hapo hivyo. But kama tayari uko ndani, na umeshapata entry point unaweza ingia. Mimi yangu ni kuna vile inanichezea kalulu, but
But nisha set up tena. Let me confirm from my bot kama kila kitu iko sawa. Yeah, it's 20. This is 75, so kuja uset tena 75 index. Haya, tuna trade na even. Sasa hata kila kitu imesha reset. Haya tu, wacha ni set haraka ndo nikuja hapo hivyo kuu, and I hope hakuna kitu ita change. That's another 2 as my stake. Haya, hapo hivyo tuweke take profit kama 4. Alafu runs ni kidogo. Yeah, so let's go to analysis tool. Sasa ni ngoje upya. Let me ngoja upya hapo hivyo kwa 75 index. Entry point trigger yetu sijui kama bado mnaikumbuka ilikuwa gani? Ilikuwa 5, right? Entry point trigger is still 5. So let's this update. But ikikataa ku update within the shortest time possible, sasa itabidi tukuja hapa hivi tutumie hii. Wacha tutumie hii hapo hivi. Digit 5 is my entry point trigger. But ukitaka ku execute vizuri tumia side yako, like not bot but the tool to make your side yako. So let me wait for this amazing. But wewe angalia side yako, mimi na kuguide tu. Msha run bado sija run, kuja nijibu nitakujibu. So that's, wacha tungoje ikuja hapa hivi kwa 5. Let's wait ikuja hapa hivi kwa 5, and then after 5 within the next 3 ticks ikiguza any even number apart from the blue bar tunaingia tuna run. So that's 5. Kidole ready kwa run, hiyo ni 1. Kidole ready kwa run, 1 1 1 1 0. So finya kitu mtu wangu and hope for the best from this amazing execution. Alafu tulisema runs utakuwa unapiga kidogo, and once you hit your target unajitoa. Hakuna kukaa hapa hivi kwa hii soko juu. The more unakaa, the more utakuwa na probabilities za kuanza ku experience some few fluctuations. And as you can see currently with it tuko on positive 1.72, na hii session tuna grow right from $20. Tuone kama hii account yetu italala kwa $200 plus within the next few hours, in exactly 1 hour 30 minutes or less, ama 2 hours and less. Let's say maximum 2 hours. Tunafaa kutoa hii account from mali ilikuwa to at least 200 USD. Tumeanzia kwa 20 and so far by the unaona tuna grow. Although kuna kalos tumepiga hapo hivyo, tuone kama tutayando hit share recover actually, and so far so good. So kama ume execute na mimi hapo hivyo unaweza confirm wewe umepiga ngapi tayari. Kwani sija hit my TP? Ndio hiyo. My TP hit in exactly some 5 runs, nimepata some 3 wins and 2 losses. Hiyo ni TP hit hapo hivyo 5.13. Account ishafika kwa 36.68 right from $20. So let me hear from you guys. Meanwhile wacha nijibu. Hebu kama execute mniambia hapo hivyo chini mmepata ngapi, na kwa wenye wanauliza tuko wapi, kimbieni pale hivyo YouTube, jina ni GreenPrint-KING. Currently tuko at 1.47 subscribers. Utaona kila kitu yenye tutafanya hapo hivyo live. Meanwhile wacha nijibu James, kuna swali yenye alikuwa nayo hapo hivyo, na bado conditions iko check, so mnaweza endelea hapo hivyo ku execute. So James alikuwa ameuliza digit 5 being the middle digit and with the yellow bar, can we use the list appearance as the entry trigger? Can you use the use list appearance? Alright, tulisema your entry point pale kwa even inakuwa the least appearing odd number. So the reason why hata currently tunaona bado ni 5. So the reason why unaweza jua ni 5, first of all unaweza amua kutumia this method kama the yellow bar na red bar zote ziko on odd digits. Sasa utachukua the red among them. Kama yellow and red zote ziko on odd digits, utachukua the red bar among them. Hiyo ndio itakuwa your entry point trigger. Na red humaanisha that the least appearing digit kwa soko. But nimesema lazima make sure yellow na red zote ziko on odd numbers. Like hapa hivi si unaona hapa hivi tuko na 3 na tuko na 5. So hapa hivi unachukua 5 as your entry point trigger, since 3 iko 9.3 alafu 5 unaona iko 9.1. That means the red bar inamaanisha iko less. Sawa. So as well, kama maybe utapata that one of them iko kwa even na ingine iko kwa odd, like upate one of the digits hapo hivyo kwa the least appearing pairs iko kwa even na ingine iko kwa odd. Sasa utachukua yenye iko kwa odd. Hiyo yenye iko kwa odd ndio utachukua kama your entry point trigger. Sawa. Alafu make sure hakuna any other digit. Ukiangalia hizi percentages, make sure hiyo ndo the least appearing kabisa among all the odds. Maybe kunaweza kuwa na events zenye ziko even below that, but unafaa ku make sure that ni among all the odds.
As well, make sure in case usikupate red and yellow, ama in case upate red and yellow zote ziko on even digits, but jua hapo hivyo kwa entry point trigger unahitajingi an odd digit kama your entry point trigger execute nayo. So ukipata zote the red and the yellow ziko kwa even digits, what you should do, unaangalia sasa kwa general market the least appearing odd among all of them, hiyo ndio utatumia kama your entry point trigger. I hope James hapo hivyo tumeelewana. Ni case hujaelewa unaweza comment hapo hivyo below, tutakuelezea. So meanwhile, wacha bado tuendelee kuexecute hapo hivi since naona conditions ziko fully met kabisa kabisa. We have digit 2 there, we have digits 8 there, and we have digit 4 there. So let's go to this amazing 75 index. So let me reset my previous runs, of course. Let me reset my previous runs hapo hivyo, of course, and refresh the screen. Which volatility ndio hapo hivyo nimekuandikia kwa kioo mtu wangu. Currently tuko 75 index even. Kila kitu nimekuwekea hapo hivyo. So in case maybe wewe ni mgeni hapo hivyo unaweza kimbia pale hivyo kwa YouTube. Jina ni GreenPrint-FX. Currently tuko live hapo hivyo. Trading live my G. Na tunataka kugrow account right from mali iko to the moon. Right from mali iko tuone at least kama itagonga kwa something like 200 USD within the shortest time possible. So let's see. Tuende bado na the same volatility, right? So make sure hapo hivi by the after every execution una confirm uirudishe mali nafaa kuwa this bot, like bots normally tend kujieka kwa order ama kwa whenever you refresh, most of the time unaweza pata bot yako imeshaji reset to both, but inafaa kuwa kwa either even ama order. So tumesema ni 75 index even, that's what unaona hapo hivyo nimeweka. Net yangu iko na some fluctuations zingine. Net yangu wazimu, badala inipeleke ocha heri nitosheke na hiyo 12 USD nimevuna leo. Alright, radical. Unaweza angalia vitu zenye tunafanya ndio at least tuendelee kulearn pamoja. Si lazima eti juu network ni mbaya utoke kabisa kabisa. Unaweza watch, utumie demo account yako kama iko. So this is 75 index even. Entry point trigger currently is at digit 5. Entry point trigger iko digit 5. So kidole ready kwa rando ni kuonyesha how we normally do it like a pro. Kidole ready hapo hivi kwa rando ni kuonyesha aya ndio hiyo 5. So hapo hivyo tungeingia but tujaingia bado. Let's wait again. 5 ndio hiyo. So ikiguza any even digit ndio imeguza 8. Finya kitu mtu wangu. Finya run and hope for the best from this amazing execution. Of course, tushapata entry point safi. Ya kwanza lazima ipigange profit. Hata kama ya pili itakataa, but of course we'll recover. So let's see, 2 still iko sawa, 8 iko sawa, 6 hapo hivyo iko sawa, like 4 bado hapo hivyo iko sawa, like even digits zinaonekana zimedominate the most. Hapa hata beginner ama mtoto mdogo ukimloadia bot na umwekee 75 index, lazima trade na atoke na kakitu. Si hiyo ni ingine hapo hivyo. Nimesha hit my TP. Siyo nyingine hapo nimesha hit my TP. So far nishapiga some $5.10. As of far account rate from 20 actually tushai double. Sasa inachezea kwa 41.78. So let me hear from you. Mkuu, hiyo pinned message ina feature volatility. Ina feature volatility. What do you mean? Naona volatility V75. Ama nimeelewa kitu nasema. Inaitagwa sticker. Hizi message. Ukiniambia sticker nitakuwa naelewa haraka. Inaitagwa sticker my G hii. Ukiniambia message kidogo hapo hivyo kuna tashwishi, kuna vitu vile tutakuwa tunaelewana. Inaitagwa sticker my G. Huyo by the way ni moderator wangu anafanya kazi safi hapo hivyo. Anaita Crash, mnaweza mfollow. Asije anapiga shughuli gani. Mnaweza follow mpate muone shughuli anapiga. Kama na dance mfollow pia hapo hivyo mtaona akidance vile anafanyaga, but I think mambo iko best. Tuone anapiga shughuli gani, mnaweza mfollow, maybe anataka follow. So that's it. 75 index even. 75 index even. 75 index even. 75 index even. I hope hapo hivyo mnaona. Sijui kama inaonekana vizuri sasa. Lakini hakuna trades zingine. Bot ni gani? Mkuu umenijibu though ni pole pole. What do you mean? Sijaelewa. So that's the site we'll be using and that's the bot we'll be using.
site inaitwa www.dbotspace.com, ndio hapo hivyo nimeshaikuwekea. And then this is the site and this is the bot. Na kama wewe unataka kuonaga zile strategies mi upload pale hivyo on daily basis, like nitakuwa nazi-upload in PDF form pale hivyo kwa inaitwa aje, Telegram. Tuko na dedicated Telegram channel ya kuupload PDFs, strategies in video form zenye ziko best. Kimbia pale hivyo kwa your browser, search t.me/derivlibrary, ama uende tu kwa enda tu kwa browser yako, search t.me/derivlibrary, ama uende tu GDM pale hivyo WhatsApp t.me/derivlibrary, alafu click. Ukiclick inanibamba penye niko. Ukishafika wapi mkuu? Ukisha click itakupeleka hapo hivyo direct. Ukisha click inafaa kupeleka hapo hivyo direct. So meanwhile conditions bado ziko checked. Nilikwambia mkipata volatility imejipa hivi, unawapiga ukiwapuliza. Unawapiga unawagongea kwa ukuta. So this is still volatility 75 index. Bado tuko kwa even. Ndo hizo settings zangu so far shafika kwa 41. So tunafaa ku make use of this amazing volatility before ianze ku change. At least utoke hata kama ni ka $10 ama ka $20 from here kwa this amazing volatility peke yake, which is 75 index even. So tungoja hapo hivyo, kidole ready kwa run, ndo ni kuonyesha how we normally do this. And then once our tick pointer itakuja hapo iguza digit 3. Once our tick pointer currently ni 3 and 7, so inaweza guza either 3 and 7 or 7 as hiyo itakuwa kama our entry point trigger, either 3 or 7. And currently unaona yellow bar mahali iko, yellow bar unaona inachezea kwa 7, so hiyo ndo unafaa kutumia kama your entry point trigger. But as well ikishift to something like 3, actually I think zina tie, so you can either use 3 ama utumie 7 kama your entry point trigger. And once itakuwa picked, siona kidole yangu mahali iko ready at hapo hivyo ndo unafaa kufinya. Right after ime pick your entry point trigger, unangoja within the next 3 ticks. Ikiguza any even number, mtu wangu ingia. Na as you can see kwa this 75 index, even zimedominate the most. So that means most probably lazima utoke na kakitu. So wacha kwanza tu execute before tupige kelele mingi. Tuone kama tutapata kakitu. So 7 ndo hii imeshakuwa picked, kipick hapo hivyo ningeingia. Actually 6 was my entry point confirmation, and as well 4 hapo hivyo imepick, but wacha tungoje tena 7. Wacha tungoje 7 nyingine hapo hivyo. Unaona saa hii imeshakuwa red bar, so wacha tuingoje. Kidole ready kwa run. It's 75 index even, so that's 9, that's 5, that's 9 as well. 7 ndo hiyo, so ikiguza any even from now, hiyo ni 5. Kidole ready kwa run, hiyo ni 9 bado. Aya imeenda kwa 0. So finya kitu mtu wangu, and really hope for the best from these amazing executions. Runs tutakuwa tunapiga kidogo za mkulima mdogo, and once you hit your target unajitoa ASAP. And as you can see right now, I think kila kitu iko best so far. Shapiga some $1.72 na bado tunaendelea kusonga tu mdogo mdogo hapo hivyo, hoping that mambo itakuwa best within the shortest time possible. Alright, target yangu ni only $5 and my stake is only $2. My martingale is only 1.2, and then what else? Stake zangu mbili of course ni $2. So runs ni kidogo 3 to 7. Once you hit your target, we jitoe tu, usikae kwa hii soko. Jitoage tu haraka haraka once you hit your target. So conditions bado ziko checked as you can see. Naona mambo hapo hivyo bado iko polite, and so far so good. By the way, nishapiga some few executions, karibu ni hit my target. Ndio hiyo my target already hit, and that's it. Another target, another TP hit, my G. Right from tulikuwa kwa 20, sasa tunacheza kwa 47.11. Tuonyeshe your GMT yangu. Okay, GMT yangu iko wapi? My GMT nataka kuonyeshwa side gani, YouTube ama huku kwingine? Kuna kijana ametoka forex huku hivi na ameingia kwa binary, anaua kuua. Hiyo ni kama kupata poverty killer, hiyo side. Wewe ndio hiyo 2025 ndio hiyo GMT. Unaweza confirm uone maybe kama umelag nyuma na some few seconds utaona. Naona hapo hivyo anaitwa Pips FX. Ni aje Pips?
Bedhi kule kwa nini nilisahau ku higher stake waga bad. Iko tu sawa my G, usijali. Iko tu sawa. Iko tu sawa. Iko tu sawa my G. And I hope yangu iko nyuma kiasi ya tumesema that's why huwa na recommend at least mkuwe mna create not ku create, at least mkuwe mna trade na analysis tool yenye iko side yenu, like unaingia hapo hivyo kwa dbotspace.com kwa the very fourth block utapata analysis tool yenye tunatumia hapa hivi bado kwa our YouTube channel. Hiyo ndo bado utapata. Sasa ukiexecute on your side ndio uko na pick the entry point from your side, as simple as that. Sijui kama hapo hivyo tunaelewana. Sijui hapo hivyo kama tumeelewana. Sijui kama hapo hivyo tumeelewana. So tuendelee ama tusiendelee? Wana see nani mwingine hapo hivyo ameexecute na umepata ngapi? How much did you get kama umeexecute tayari? Confirm right now before niendelee juu bado kuna time. Hii volatility I change soon. Juu unaona hapo hivyo diversity at sasa ukizoea huko hivi kwa derivative, I'm pretty sure utarudi tena kwa forex. I'm pretty sure kama uko hivyo kwa FX kutengeneza pesa kama hiyo unge hold manzie mpaka usweat. But huko hivi unapiga tu, unaangalia some few setups, una execute and then once you're on profit unajitoa. So let's see. Umepiga ngapi? Ona see watu wangu wa YouTube by the way, ati channel ya Telegram inajiita aje? Inajiita Derive Library. Ena tu uji text ama usearch t.me/Derive Library. t.me/Derive Library. t.me/Derive Library. Ni mimi ndio napiga losses ama basa. Noma ni gani? Hebu tuambie noma ni gani? Usi feel shy ati wewe umepiga losses unataka kusema. Hebu tuambie kama umepiga losses unasema umepiga losses. Kama umepiga profits unatuambia umepiga losses. So, let me see wenye wamepiga profits ni kina nani na wenye wamepiga losses ni kina nani, ndio tujue vile tutawasaidia. In case maybe hii volatility kuna watu wenye ina affect, tunaweza enda kwa another volatility. Si eti tumekwama hapa hivi. Kuna kuaga always room for adjustment. Hii ikikataa tunaingia kwa ingine. Hii ikikataa some of us tunaingia kwa ingine, since tulisema tunafaa kutembea hapo hivi as a group. Hakuna mtu tunaacha Juma. We are leaving no one behind. In case one of us are lose, tunamrudia ama tunamngojea. So mkuu nionyeshe vile umeset analysis tool. Kimbia pale hivyo kwa YouTube utaona kila kitu. Kimbia kwa YouTube. Ukifika kwa YouTube niambie nikuonyeshe. Hapa hivi kwa TikTok tunakuaga some serious nini restrictions na sitaki. So kama unataka kuona kimbia tu pale hivyo kwa YouTube utaniambia. So let's see, in case of any question, hebu tuambie. Yeah, site ndio hiyo inaitwa Derive Library. So let's see. Let me see. Imenitoa game. Imekutoa game aje? Mimi hapa hivi nimepiga sama 5.33 in just some few runs. Na mambo iko best Alafu nimesema mkipiga negative msinyamaze. Kuna wenye wamepata loss na kuna wenye wamepiga profits. So kwa wenye wamepata loss, let's be prepared now for a recovery setup. Since this is still volatility, hebu tuanze nione. Wacha kwanza tuone to confirm kama iko na any signs of fluctuations. So let me execute. But kama unajifeel kama umepiga negative, for now si execute. But kama hujapiga tunaweza execute. Tunataka confirm kama bado conditions ziko fully checked. Like kama kuna any signs of fluctuations before wase waendelee ku execute hapo hivyo. So let me see. It's still volatility 75 index even. So hizi ndo settings zangu hapo hivi. Nimefika. So unataka kuona nini mtu wangu? Ulikuwa unauliza aje? Unaweza vile umeset analysis tool. So unaenda pale hivyo ndo hii analysis tool, unaweka 75 index and then ndo hii. As well kama unataka kutumia phone yako, ukisha set bot yako to the same 75 index, uweke even alafu kila kitu ikuwe checked. Utakuja hapa hivi kwa analysis tool blocks. Unaona hapo hivyo and then uta choose the same volatility yenye umeweka pale hivyo kwa bot yako, of which as at now sisi tunacheza na 75 index ndo hiyo. So utakuja hapa hivi that 75 index and then kuna 8 na kuna 4. So your entry point trigger inafaa kuwa the least appearing odd among all the digits. Na ukiangalia hapa hivi digit 3 ndio the least appearing
odd. Sasa na iko na red bar so far. So let's wait patiently kwa those wale wanataka kuexecute, be ready tufanye hii kitu pamoja. Kwa wenye wanataka kuexecute, be ready tufanye hii kitu pamoja. Nitangoja hii tick point ikuje iguze 3. Since tumesema 3 is my entry point trigger. Ikisha kuja hapo hivyo iguze 3, let me just show you how we do it. Hiyo ni 8. Aya, hiyo ni 4. Hiyo ni 2. Hiyo ni gani tena? Hiyo ni 2. Hiyo ni 5. Aya, hiyo ni 9. Alafu hiyo ni 7. Na ngoja iguze 3, alafu within the next 3 ticks iguze any even number. Nikuja hapo hivi ni click run and aya, ndio hiyo 3, ndio hiyo 3, ndio hiyo 3. So ikiguza any even apart from the blue bar, ikiguza any even number apart from the blue bar, ndio hiyo imeguza 2. So unakuja hapo hivyo unaanza kuexecute and I really hope for the best. Ya kwanza of course hapo hivyo nimeuma nje kidogo, but I'm hoping for recovery since naona conditions bado ziko checked. Nikiangalia hapo hivi naona kila kitu hapo viko sawa. So E9 ukisha recover mtu wangu, E9 imechange. This 9 is really changing rapidly. So kama umeingia mtu wangu usitoke saa hii ndio, but ukisha recover jitoe. So hiyo nimetoka mimi. Hiyo 9 kuna vile imechoma. Unaona 9 saa iko na blue bar na ukiona tu imeanza kufanya hizo behaviors, wewe jitoe tu ASAP. And as you can see currently my account imeshafika kwa 48 right from $20. Na hiyo hapa hivi tume experience some few fluctuations ndio, but of course tumetoka na ka $1.78. As long as uko on profit mtu wangu, that's mimi nakwambiaga, as long as uko on profit, hata kama utapiga profit ya $0.5, hata kama utapiga profit ya $0.35, usijikompare na mtu mwingine mwenye amepiga loss. Wewe uko best, uko mbele sana. Usianze kujiweka pressure juu mtu ana pocket $1,000 plus, mwingine sija ana pocket 2,000, 10,000, thousands of dollars. Wewe piga hiyo yako tu polite. As long as your capital ama stock yako haijaguzwa, as long as hijapigwa minus mtu wangu, hapo hivyo bado consistency iko. So let me hear from you kwa wenye tumeexecute pamoja, mniambie umefika ngapi? Let me hear from you kwa wenye tumeexecute nimefika. Let me see. I'm on profit, anaitwa Shem Koril, congratulations. Nimepiga loss. Hiyo ni ile previous. Naona ile previous, naona wasee walikuwa wamepiga some losses hapo hivyo. These guys hapa hivi ni wakulima wadogo, so kuenda more than 2 runs ni ngumu mkuu. That's why they are on losses. Unamaanisha 2 runs on losses, right? So niliwaambia mkuwe mna stake. Unaona ukistake, always make sure stake yenye umeweka umeangalia when it comes to martingale. Ukianza kupiga losses, at least ikuwe able kuhold more than 5 losses back to back. Ikuwe able kuhold more than 5 losses back to back. Sasa guys, like mimi hapa hivi by day na stake na only $2 na account yangu iko hapa hivi kwa 48.89. So hapo hivi most probably naweza piga some, na ukumbuke by the way mimi naikaga 1.2 as my martingale. So yangu recovery yangu inapiga higher. But for you I'm pretty sure kama umeweka 1 as your martingale, kama una stake na $2 itatoka kwa 2 iende kwa 4. Itoke kwa 4 iende kwa 8, itoke kwa 8 iende kwa 16. But in case unasikia hiyo ni ngumu, unaweza sasa tumia 0 something as your martingale, 0 something as your martingale hapo hivyo. Ndio mambo yako ikuwe safe. In case maybe ka account kako ni kale ka mkulima mdogo kabisa. Kama unajua uko na account yenye iko 10 and below my G, cheza na 0 something as your martingale. I think 0.6 iko sawa. 0.6, 0.7. Runs utakuwa unapiga kidogo. Actually hata wewe naweza kuambia when it comes to something like take profit yako sijui utaweka ngapi. Wewe take profit yako weka, chukua hiyo mkuu. Mbona nimeona chini ya circles yako ikisoma under and over. Circles gani mzee? Oh, hii tool. Over and under analysis tool. Okay, let me just show you basi. So this is what happens. So hizi ni circles za the volatility itself. Sawa. Hizi ni circles za ama zile percentages za volatility 75. Sawa. So hizi za hivi chini mtu wangu, hizi zinafuata hivi chini. Hii ni tulia over and under kuona vile previous results vile zimekuwa. Iko hapa hivi chini ya over and under ni ya matches and differs. Hii iko hapa hivi chini ya matches and differs ni ya even and order. So hizi zenye ziko below circle sasa ni previous kicks za every
like ni previous ticks za kila trade type, kuanzia over and under, matches and differs, even and odd, and as well rise and fall. Sijui kama umeelewa. Anaitwa Dominic Wambua. Sijui kama umeelewa. Kama umeelewa, hebu comment hapo hivyo chini. Dominic Wambua, umeelewa the reason why umeona over and under hapo hivi kwa analysis tool? Ni juu zinafaa. Hizi za kwanza ni circles, na circles ziko kwa general. Ukiwa unataka ku trade on even and odd, ukiwa unataka ku trade on over and under, ukiwa unataka ku trade on like hizi ni general. Hiyo ni general. Yeah, hii nayo nimeshaharibika. So currently kama unataka ku execute, manze mambo saa hii ni bad. So let's go to the next one and I hope for the best from the same. So kwa wenye wamepiga negative by the kwa ile previous run, wenye wamepiga negative kwa ile previous run yenye tulipiga, let's wait sasa to recover. I think ni juu hiyo 9 ilikuwa inaendelea kuongezeka na sisi hatujaona. I think ni juu hiyo 9 ilikuwa inajaribu ku gain percentage na sisi hatuku notice. Chris, niko na 50 USD. Can I come for a physical execution? Nikifika 800 USD I'm good to go. Sasa wewe wa 50 USD, I think umechelewa kuingia kwa session yetu. Tukianza tulisema tunaanza challenge ya kutoa account right from 50 USD, na hiyo challenge itatutake exactly some 50 days. Sikia 50 days. 3 days. Right from 50 USD itatuchukua 3 days to hit kwa $1,000. So tunaanzia kwa 50, target ni 1,000 within the next 3 days. Alafu kwa hizi 3 days tutakuwa na two trading session a day. Like unakuwa ile flipping session ya asubuhi na flipping session ya jioni. So tutaigrow mdogo mdogo within the next 3 days. Tuone kama at least tutaitoa mahali itakuwa kwa 50 igonge 1,000. So hiyo account yako maybe kama unaogopa ku execute nayo right now, unaweza kuja kwa hiyo session. Actually itakuwa a very simple session ku grow right from 50 to 1,000 in 3 days. 3 good days. Kila kitu hapo hivyo itakuwa live, hakuna kitu tutakuwa tunaficha. So hiyo itakuwa best kama maziwa ya Nyayo. Yeah. Hiyo nayo lazima mambo ikuwe best, ndio wakuu. Hiyo nayo lazima ikuwe best. Hiyo nayo lazima Alright, so let's continue. Let's continue sasa. Let's continue kwa another volatility. In case of any volatility yenye imesha hit mkuu conditions za over 1 recovery over 5 ni zipi? I'll show you. Na baadhi kama ujui tuko na bot ya over 1, like tuko na hizo bots za over and under zinakuwa na recovery ya higher payout. So I'll show you, by the way nitaonyesha as well, so don't worry, as long as tuko kwa hii live, by the end of it all nitaonyesha kila kitu vile unafaa kuifanya. Yana ilikuwa no. Tuko kwa 10 index basi. Tuko kwa 10 index. Where is our yellow bar now? Ebu mniambie volatility yenye mnaona mambo yake iko best up hivyo ku tuingie. 25 on S even. Let's see. 25 on S even. Yeah. Naona Eric anasema Clemo ni aje, naona umeshaingia, karibu sana my G. And I'm hoping hapo hivyo mambo yako iko best. So currently anasema tuingie hapo hivyo kwa 25 on S to execute on even. Mwingine anasema 10 on S. Conditions are over, nitaonyesha. So don't worry about that. So kuna mwenye anasema tuingie kwa 25 on S to execute na even. Let me see kama kuna any probability za fluctuations. Let me see kama kuna any probability ya fluctuations. Na as well kuna mwingine anasema tukimbia hapo hivyo kwa 75 plain order. Hizo zote tutaangalia, but as at now acha kwanza tu focus na trade on events. Ama mnaona aje mna prefer events ama mna prefer odds? Let me hear from you. Mna prefer events ama mna prefer odd? Na kwenye wame lose, I wish you all quick recovery. Hebu tufanye setup nyingine hapo hivi ya kurecover haraka and then msikuwe na pupa ya kurecover. To recover tu pole pole. Sasa
no speed at all. Aya, hapa hivi nimeona ka red flag hapa hivi kwa digit kuna ka red flag nimeona mahali kameenda wapi? Kwa 5 kuna ka red flag. Digit 5 hapo hivi kuna red flag, so kuna vile inaweza chachisha hapo hivyo noma. So let's go to another hata once mnaona hapo hivi umeshachoma tena. Let's go to another volatility 25 Vanessa iwezi. Mwenye amesema Vanessa as well iwezi. Yes. Aya. That's 2 and 9. Hebu muniambie manzi. Hebu mnirecommendie volatility yenye mnaona mambo yake iko best hapo hivyo tuone. Someone recommend. In case unapata volatility iko best hapo hivyo, hebu tuambie. Sahi. Actually this is 100 on S. Let me see. We have 0, we have 2 and we have 8. Nani anaona 100 on S kama mimi? Nani hapo hivyo anaona 100 on S kama mimi? So if this one is for recovery, mnapiga za haraka na mnajitoa. Sasa this one is for recovery. Kama hujanifollow as well na unani WhatsApp hivyo kwa TikTok, just make sure at least umenifollow ndio usiwe kosa any of my live trading sessions. Sasa so let's go to this amazing mkuu. Mbona tuko the same market but different outcomes? All right, the reason why tunaweza go on the same market but different outcomes, one of them inaitwa Yovo Shorts. One of them ni juu maybe unaweza kuwa unatumia this tool yangu ku execute not this like these particular circles hapa hivi from my screen. Alafu unajua when it comes up hivi transmission kwa YouTube kuna kuga na delays. So by the time upate easy ticks like hivyo unaona hii tick pointer live hivyo unaona hii tick pointer hapa hivi live, si eti iko exact time yenye unaiona kwa your screen kwa YouTube vile na transmit this video. Kuna kuga na some transmission delays za some microseconds and to prove it let's go to time now ndio uone, alafu compare na side yako uniambie first of all una lag nyuma na dakika ngapi, not dakika but seconds. So hebu angalia hiyo time uniambie side yako iko saa ngapi. This is the time now on my side right now. Ukipata hiyo video hebu angalia wewe una lag na dakika like uko mbele yangu na dakika na sekunde ngapi? So that means ufai kutumia my words hii entry point yenye iko kwa screen yangu sahi unafaa kutumia from your phone, and that's why niliwaonyesha hii option ya kukujaga hapa hivi kwa simu yako. Unakuja hapa hivi hata kama uko na device moja, unaona uko mbele na 5 seconds right? Kama uko mbele na 5 seconds, that means wakati mimi nitaanza ku execute, alafu kama unani watch like kama unanifuatilia live uanze ku execute, hapo hivyo mambo inaweza chemka juu unaona wewe uko mbele na some seconds, so utaingia before hata mimi niingie kwa soko most probably, ama utaingia after mimi niliingia utaingia after niliingia. Saa hii video inakuja later, so after some 5 seconds, so utaingia after niliingia, and that's the reason why. So always make sure kama ni ku execute tumia phone yako hapo hivyo, uende kwa the same browser which is dbotspace.com, and then ukiingia kwa hiyo browser ukisha set up your bot vile inafaa. Nimejua the problem, acha ni fix for my settings. My time iko nyuma, settings time iko nyuma aje? Si time una fix my G. Entry point unachukulia from your device. Aya, unakuja hapo hivyo like device yenye unatumia ku execute. Let's say for example unatumia hii simu. Assume hii simu ni yako, si ndio? So assume umesha set up kila kitu pale hivyo kwa bot. So bot si ndio hii. Assume kila ile volatility unataka ku execute kwa device yake. Asijaribu ku set time kwa device yake. That was like naona anataka kufanya hivyo, but for me namwambia atumie tool like the site. Ukishachukua bot tutakuja hapa hivi kwa analysis tool, ndio sasa entry point yenye tunasema tungoje uchukue from your side, si ungoje kwa screen yangu ama uangalie hapa hivi zangu zenye zina move. Mtu amuelezee vizuri, mtu amtaga hapo hivyo chini amuelezee vizuri, maybe anielewi vizuri, someone aelezee Yovo Shorts hapo hivyo vizuri,
ndio asijipate amefanya blanda. So uko live saa hii YouTube, niliingia live kitambo, sasa niko live my G David. Unaweza ingia hapo hivyo uone tukitrade live, nimeelewa. Alright, I hope hauta change time side yako. Sikia ukisema una change time. I hope si time umechange. Alafu ukasema umeelewa. I hope si time umechange my G. I hope sio time umechange match na yangu. So let's see. Currently hapo hivi imeharibika 9 na choma. So let's go to another volatility. Mnaweza niconfirmia hapo hivyo chini. Just confirm in case uko na volatility yenye imesha meet conditions zenye tunaangalia. Manze tuchanue tuingie hapo hivyo teke tuangalie vile mambo iko, and then tufanye nini, and then tukishaangalia vile mambo iko tuingie kwa soko tu execute. Volatility ni gani? 75 index. Wacha tuone vile iko basi. Nasema 75 index, right? So wacha tuone vile iko. That's 5, that's 9. 3 tulisema hata 8 hapo hivyo nachoma. 8 inachoma hapo hivyo, ni noma sana. Ni noma sana hapo hivyo kwa that amazing volatility yenye umetuproposia. Ni noma. Maybe another one. Nani mwingine ako na ingine hapo hivyo? Hapo hivi hii haiwezi. 75 index ni noma. 75 index ni noma. Maybe tuangalie another one. Hapo hivyo tuone. Maybe we look for another volatility hapo hivyo. Juu hii nayo ni noma. Let's look for another volatility. Aya. In case upate mbele yangu unaweza nichanua hapo hivyo chini. Yenye imesha meet our conditions fully. Unaweza tuchanua hapo hivyo chini. Tuone vile mambo iko. Yenye sha meet our conditions fully. Unaweza tuchanua hapo hivyo chini. Tuone vile mambo iko. Yenye sha meet our conditions hapo hivyo fully. Unaweza chanua ASAP tuone vile mambo iko. Yenye sha meet our conditions fully. Unaweza chanua hapo hivyo chini. Tuone vile mambo iko. Our target is 200 but inaonekana tunaenda polepole. We have been live for the last 1 hour. Na so far tumefika only kwa 48 dollars right from 20. But tulisema hakuna haraka. Aya. Manze kila mtu akimbia hapo hivyo kwa 31s. And we executing on even. Alafu nataka muone an amazing thing with this amazing even. We have digit 0, iko na 11%, right? We have digit 2, iko na 11.1%, and as well we have digit 4, as well iko na 11% plus, and then as well we have digit 8, as well hiyo inaonekana inapanda. Like most probably hapo hivi events zote, unaona probability like percentages zake mali zinachezea ziko best. So let's use this amazing opportunity to execute some few trades and hopefully kila mtu hapo hivyo atapata kakitu. So let's go to our bot which is CMV Pro. Kuja hapo hivyo weke the same volatility which is a 31s. Ndio yeye nimesha set up hivyo 31s. So kisha set 31s it's even. Na mimi naona ni hapo hivyo iko sawa, sitaki pupa. Nilikuwa nataka ku higher my stake but nimechange. So it's 31s and then we're executing on even as you can see. That 1s even and my account currently it's at 48. So narudi hapo hivi kwa tool, kwa vile tumesema kama uko na device moja ukisha set your bot. So ndo hizo configurations kwa wale wanachukuaga screenshot, mnaweza chukua hapo hivyo it's that 1s even. Sasa so kuja hapo hivi kwa your analysis tool, weka the same 31s. Alafu sasa ungoje ya entry point trigger from your like device yenye una execute nayo. Make sure umeangalia entry point from the same device. So kuja hapo hivi weke the same 31s like that. Ndio sasa uone conditions, alafu ngoje ya entry point trigger of which we have digit 0, we have digit 2 and we have digit 4 with 11% plus, and as well we have digit 8 inaonekana inataka kupanda panda, and we'll be using digit 9 as my entry point trigger. So what I will do hapa hivi tunangoja digit 9. So digit 9 ya currently imesha change, so inachezea digit 9 ama digit 1. Unaweza pick any either 1 ama 9. So once 1 or 9 is picked, na sasa hii tuchezee na 1 since tunaona iko na 9.4. So once 1 is picked, kidole inafaa kuwa ready hapo hivi kwa run. Kidole inafaa kuwa ready, acha niweke vizuri. Kidole inafaa kuwa ready hapo hivi kwa run. Kidole inafaa kuwa ready hapo hivi kwa run wa kuu.
And hiyo kidole inafaa kuwa ready hapo hivi kwa run. Once digit 1 is picked, 9 ni aje? 9 bado, 9 haiwezi. 9 haiwezi tutoa game. Iko 9.7 hapo hivyo ni noma. So, let's wait kwa digit 1. Digit 1, 9 ilipanda. 9 ilipanda iko 9.7, but 1 iko 9.6. So, unaweza tumia 1 sahi. So, let's wait for 1 ikuwe picked basi. 1, 5. Sahi ni 1 ama 5. Mali yellow bar utaiona tu, utatumia hiyo as long as iko on odd digits. And hiyo 5 5 5, wacha tungoje 5. Wacha tungoje 5 hapo hivyo, kiguza 6 ama ikiguza 5 ama 4. Unaona kama ipo hivyo imeguza 5. So from 5 within the next 3 ticks ikiguza any even number apart from the blue bar unaweza finya. Sawa. So let's start and see. Hiyo ni 6, hiyo ni 0 na ngoja 1 hapo hivyo ikuwe picked. I'm waiting for digit 1 hapo hivyo ikuwe picked. No, hiyo 1. So imeguza 4. So hapo hivyo tungeingia, but wacha tungoje, that's 1 and then 8. So finya kitu and really hope for the best from these amazing execution. Run ni kidogo za mkulima mdogo, and once you hit your target unajitoa ASAP. Sasa so kama tayari uko ndani, mtu wangu, unaweza confirm umepiga ngapi so far? So far nimepiga some 3 runs, nimepiga some 1 win and some few negatives, but so far so good. Niko at 3.44. Confirm kama conditions bado ziko checked, and I think nimesha hit my TP within the shortest time possible. That's 5.13 secured. And currently right from mali tumeanzia tunachezea kwa 54 point angoa. That's 54.02 right from 20. So far tumeshapiga $34 by day on profit. Hey, in 1 hour mtu wangu tumetengeneza only basi mniambie umepata ngapi hapo hivyo nyinyi kama umeexecute. I wanna hear from you. Umepata ngapi nyinyi hapo hivyo kama umeexecute pamoja na mimi? Mmepata ngapi? Mimi account yangu ina grow tu polepole kimkulima mdogo, but I'm hoping that by the time tumalizana this amazing session tutakuwa tumesha hit our target of which ni 200. Steps ni kidogo kidogo. Site ni gani? Unaweza kimbia pale. Okay, utaambiwa hapo chini na our moderator. I think moderators wetu wako hapo hivyo, watapin, utaangaliwa kisha pin hapo hivyo juu. So watu wangu wa YouTube, sijui kama mnaniona hivyo, you have already executed. Hebu tuambie wewe umepiga ngapi so far? I wanna see. Wewe umepiga ngapi so far? Juu mimi nimepiga ngapi so far by the way? Let me see. Mimi nimepiga $5.13 and currently my account rate from 20 inachezea kwa 54.02. I'm on some dollars. Wewe dollars. Wewe anaitwa Pips Effects. Nasema dollars anaendelea kuzikamua polepole, ameshafika 53. Makofi. So entry point lazima ikuwe odd then even. All right. Entry point trigger. Kumbuka that's entry point trigger. Entry point trigger even lazima ungoje the list appear in odd among all the digits ikuwe picked. Alafu ikisha kuwa picked, sasa utangoja kitu inaitwa confirmation, na confirmation ina happen within the next 3 ticks. Within the next 3 ticks ikiguza any even number, sasa hiyo itakuwa ni kama confirmation. And then una hope for the best, unapiga. So Stanley kumeenda aje kwani? Naona umepiga negative hapo hivyo. Rada ni gani my G? Kumeenda aje? What's wrong? Stanley, tuambie umekuwa na execute aje? Are you using your device for entry points, like kuangalia entry points and all that? Are you using your device? Hii imesha change by the umestake na ngapi, account iko ngapi? Let's hear from you at least tusaidiane. So kuna mtu anasema 100 index hapo hivyo, acha niwekage meanwhile. Bado haiwezi even. Anze hapo hivyo ni noma. Using your device, yeah. And how much have you been? Umekuwa unaweka matingelia ngapi? Account ilitoka ni kwa this session yote ama ni kwa this amazing na nini? Ni kwa this amazing setup yenye tumepeana tu saa hii. Hebu tuambie hapo hivyo. Ni generally kwa session yote umeshapiga from hapo hivyo, umepiga hadi hapo ipo iko, ama ni kwa that amazing setup yenye nimepeana tu hapo hivyo previously? That's 3 bado. Kwa yote.
Aya. Sasa hapo hivyo itabidi ucheze na kastika kadogo ndo at least ufufua ako ka account. I think kanaweza fika mahali. I believe kanaweza fika mahali. I believe kanaweza fika mahali. Hebu msuggest volatility yenye mnaona iko sawa hapo hivyo. Naona si. Na mwenye amesema 75 anaweza, hebu tuone na kazi. Bado hiyo haiwezi. Si unaona hapo hivyo hata 3 na interfere na kama unataka ku execute on even 3 hapo hivyo inachoma. Kama unataka ku execute na odd 6 hapo hivyo inachoma. So hapo hivyo kwa 75 anes na haiwezi. Maybe tuende kwa another one. Gani ingine mko nayo hapo hivyo? Alafu mnaambia hapo hivyo na Robin anawaambia, alafu mtu akuwe careful sana. Bot inaweza kuwa inasema overstroke under wakati tunaingia even and odd. That's true. That's true. And as well mkuwe pia makini sana hapo hivyo kwa contract type, kuna vile inajiekaga both. Ukikosa kuwa too keen unaweza execute na iko kwa both, alafu yenyewe kukuchusia direction yenye utaenda. Hapo hivi bado kwa 25 mwenye ameisuggest. Acha tuone kwa mwenye anasema 91s kwani inakaa aje. Let's see the 91s. How does it look like? Kuna mwingine ana suggest 10 index hapo hivi kwa 91s tuta revisit. Acha kwanza tuende kwa 10 index tuone. Aya. 10 index iko sawa ku. Entry point trigger iko kwa digit 9. Hebu tuone. That's 0. That's 6 and that's 8. Ndio, 0, 6 and 8. And then our entry point trigger itakuwa inachezea kwa digit gani waku? Entry point trigger yetu inafaa kuchezea kwa digit gani? Which digit entry point trigger yetu inachezea kwa digit 9, right? This is a volatility 10 index. Volatility 10 index, and we executing on even. So enda pale hivyo kwa boti yako teke my G bila kuchelewa. Kimbia pale hivyo kwa boti yako teke bila kuchelewa. Cheza na 25 mtu wangu. Cheza na 25E hiyo design. Kuja hapo hivi as well. Cheza na 25E. Cheza na 25 and then hapo hivi make sure iko kwa even hiyo design. Cheza na 25 even hiyo design. And then our entry point trigger currently mnaambiwa iko kwa digit 1. Naona hapo hivyo mshaelewa conditions to consider. So once 1 itakuwa picked, ni 1 ama 9, tunaweza tumia any actually. It's 1 ama 9. Ukiona ina fluctuate from 1 to another, from 1 to 9, unaweza tumia any of them. It's 1 or 9 as our entry point trigger. Sasa Vini tumeshaona hiyo, umetuambia tutaenda kuangalia. Let's just be patient. So 1 or 9 iko picked hapo hivyo. 5 imechoma. 5 gani? Hapa hivi hakuna 5 imechoma my G. So 1 or even. And 1 or 9. Currently ni 1. Oh, ni V10, sorry. Tuko V10. Manze, hao watu wangu wa TikTok niwekea gani? V10. Tuko V10 even. So 25 nayo nimetoa wapi? Ama ni nyinyi mnaniconfuse hapo hivyo chini tu. Kwa V10 hapo hivyo nayo ningefanya mambo nishangae, mbona mambo inachemka na naona conditions ziko sawa. So it's V10, sorry. It's V10. Kama ulikuwa umeweka V25, I'm sorry. It's V10 even, ndio hiyo. V10 even, that's volatility 10 index even, and my entry point trigger is at digit 9, ndio hii. So unangoja the tick pointer itself. Ikikuja tu iguza digit 9 hivi. Within the next 3 ticks ikiguza any even number my G. Apart from the blue bar unavaa kuingia. But kama ni blue bar nayo huko na mikosi saa ingine ajaba. So let's wait patiently and really hope for the best from these. Kidole iko ready kwa run. So that's 2, that's 8. Ngoja 9, that's 0, that's 2, that's 4 hapo hivyo.
that's 6. 9 ndo hiyo, so after 9 ikiguza any even, that's 7, that's 8. So finya kitu mtu wangu, finya kitu run and hope for the best from the same. Runs ni kidogo za mkulima mdogo, and once you hit your target unajitoa. So you will be live in the next 30 minutes, alafu sisi tujitoe since masaa sasa inaendelea kuchemka. In case to hit ama tukose kuhit our target, bado mambo itakuwa tu sawa, so you should never worry about that as long as uko on greens. Hapo hivyo tunaona niko on positive 1.78, bado tunasonga. So far niko on positive 3.47 na bado tunasonga. So far we at positive 1. Tume lose kidogo hapo hivyo, but I think conditions bado ziko checked. So runs tunapiga polite, alafu tunajitoa once you hit our target. Na in case maybe uko na any swali, just make sure umetuuliza hapo hivyo chini. But just make sure umeuliza swali yako hapo hivyo chini. Hiyo ni V10, yeah, it's volatility 10 index and I'm executing on even. It's volatility 10 index and I'm executing on even, and my entry point trigger is at digit 9, and so far so good, by the way. So far so good. So hebu tuone nyinyi mmepata ngapi. Let me hear from you. Nyinyi mmepata ngapi tayari? Nyinyi tayari mmeshapiga ngapi? Nyinyi tayari mmeshapiga ngapi? Juu side yangu nimepata some $6.34. Some $6.34. Naona hapo hivyo Vin anasema ashapiga some 5.2. Congratulations. Mimi nimeshapiga some 6. This is $6.34. Na mambo iko tu sawa. In exactly some 10 executions, tumemanage kupata some 4 win. Is it 4 money? Yeah, 4 wins and 6 losses. But clearly tukatoka na something good. So let me see on your side. Nyinyi umepiga ngapi? Nyinyi umepiga ngapi so far? Kama ume execute just feel free. Currently tuko at 60. Currently tuko at 60. Na bado tunataka kuendelea. Target yangu, your phone is V25. Which phone? Which phone, my G? Tuko V10. I changed. Nili rectify hiyo na nika change. It's V10. So nili change to V10. Your phone is V25. No, I changed. Ndo hiyo kwa V10. Nili change before nianza ku execute. Au mnasema phone gani? So bado tungoje ingine hapo hivyo, tuna execute within the next 27 minutes, alafu wakutu ujitoe hata kama tutakuwa tumehit our target sasa. So the volatility is still a volatility 10 index and we executing on even, and then our entry point trigger bado iko hapo hivyo kwa digit 9. So let's wait and hope for the best from this amazing execution. Runs ni kidogo za mkulima mdogo, and once you hit your target unajitoa sasa. So let's do this. That's volatility 10 index. We are trading on even, and then our entry point trigger currently is at digit 9. So kidole hapo hivi ready kwa mtu wangu ndo hiyo 9. Ikitoka kwa 9 iguze any even number apart from the blue bar. Unafaa kufinya run hapo hivi and hope for the best from the same. So that's 5, that's 0, that's 8, that's 6, that's 3, that's 1, that's 3, that's 1, that's 6, that's 5, tunangoja 9, that's 1 tena, that's 8. Ay. 8 imekwama sana. Sasa ikitoka hiyo ni 6. Hapo ungekuwa umepiga profits back to back ukitumia digit 8 by the way, that's 1. Tunangoja 9, another 8. Or vile ina favor even digits. So wewe ukikosa kuingia hapo hivyo mtu wangu, nayo unaweza regret. So that's 7, tunangoja 9. Ni ngumu sana kupata odd hapa hivi. Vitu zinapatwa most of the time ni odds, yani events. So that's 8, that's 5, 2, 5. I'm waiting for digit 9. That's 0. That's 4, that's 7, 3. That's 6. Haikuji. Unaona vile unaweza ngoja entry point hapa hivi. Unaweza ngoja hadi uchoke, uachane nayo. Uchane na hiyo soko na ulali. Junai inajua kuweka mtu. Inaweza kukalisha. Ndio hiyo 9. Guza any even number apart from the blue bar.
Aya, ndo hii imeguza tu, so finya kitu mtu wangu, and really hope for the best from these amazing executions. Runs ni kidogo za mkulima mdogo, and once you hit your target unajitoa. So let's see kama tayari mna execute, but tuone vile mambo itakuwa, and you're hoping for the best from every kwa kila mtu mwenye ana execute, and may we all meet at the top. So if you're already executing, let me see from your side, wewe umeexecute ukafika ngapi? Meanwhile, I think I'll be ending this video in a few. Manze nimekuwa na execute ya like I'm just somehow exhausted, na nataka kupumzika leo mapema ndio kesho live yetu ianzie mapema as well. Actually, I'm pretty sure tukianzia live 9:30 ama 10 am, si kila mtu hapo hivyo mambo yake anaweza kuwa ndani, si ndio? Tukianzia 9:30 ama 10 am, kila msee hapo hivyo anaweza kuwa ndani, si ndio? So I just want to end this live in a few. Tunapiga only 3 runs za mwisho, alafu sasa mimi nijitoe, manze nimeshachoka. Some 3 runs za mwisho, alafu mimi nitajitoa, and hopefully at least kila mtu hapo hivi atatoka akiwa loaded, si ndio? Aya, kama umeexecute, hebu tuambie umepiga ngapi hapo hivyo. Kama umesha execute, hebu tuambie wewe umepiga ngapi hapo hivyo. Mkuu, accept message request yangu. Message gani nipigie? Nipigie, namba yangu inakuwa kwa bio, ni DM WhatsApp. Kini DM huko hivi kwa TikTok sidhani. Manze have I think over 10,000 DMs hapo hivyo kwa TikTok. So kuanza kureply ni normal. Just call me ama ni DM kwa WhatsApp ya namba yenye kwa bio utaicheki. So that's it. We have secured some $5.1 hapo hivyo. And those are 4 runs, 3 wins, 1 loss. Na mambo si eti ni mbaya sana, iko tu. So nataka tupige some 3 more runs, alafu si tujitoe, si ndio? Si itakuwa poa ku. 3 more runs ziko poa. Sija hit target. Ni vile nasikia nimechoka manze. Tulianza kwa 20, sasa tumefika only 68, and it's been 1 hour and 30 minutes. So leo nayo I grow, but as well stay force. Like grow, but of course stay force. Mali itafika tu ni sawa, tunaweza ichukulia hapo hivyo tunaweza ichukulia hapo hivyo kesho. So tuendelee ama tusiendelee? 3 more runs, ndio za mwisho, alafu tujitoe. 3 more runs hapo hivyo za mwisho, alafu sisi tujitoe. Hatutaki kukaa sana kwa hizi markets, zisianze kuleta maneno. So it's still volatility 10 index kwa wenye wanashangaa. It's still volatility 10 index kwa wenye wanashangaa. It's still volatility 10 index, maybe kwa wenye wanashangaa kwani tuko wapi? Tuko volatility 10 index na bado tuna execute na these amazing hebu nione. It's still volatility ni volatility gani 10 index? Ama tuendelee hadi saa 6:20. Mnaona aje? Tuendelee na saa 6:20 ama tusimamie hapo hivyo mahali tumefika? Ninyi mtaniambia tuendelee ama tusimamie mahali tumefika wakuu? Tuendelee ama tutasimamia mahali tumefika? Tuendelee ama tusimamie mahali tumefika? Juu mimi sitaki kuendelea sana. Tuendelee ama tusimamie mahali tumefika wakuu? Nyinyi mnaona aje? I wanna hear from you. So far tuko at 68. Tulikuwa tumeanza kwa $20. Na tulikuwa tuna grow tu mdogo. Ati nimefika saa hii, msiniache guys. Sasa umefika late kwa nini wewe? Na tusha catch the fattest worm. Watu wangu wa YouTube, hebu mconfirm. Sijui ni zangu hazikuji ama rada ni gani? I'm not receiving your type chat your chats hapo hivyo. Tuko ngapi? So far tuko 68. Manze yendi haisongi vile inafaa, so I will have to hire my sake. 68 ama 168. Tuko 68 right from 20. Tumeanza 20. Tumeanza tu some 1 hour 30 minutes ago, but ni kama hii ya leo haitaki kusonga. Haitaki kusonga ama ni mimi naongea sana? Sasa hii imeenda wapi tena? What the hell? Manze haitaki kusonga. Haitaki kusonga.
Hakuna any loss tumekula. Tulianzia kwa $20. I'll have to hire my stake actually to 3, another stake ya pili hapo hivyo to 3, and then it's volatility 10 index, so hapo hivyo kuzufinya kitu volatility 10 index hivyo, and then we hope for the best from these. So wacha tufanye hii kitu fast wakuu. Naona nikikawia hapo hivi nitajipata nimelala hapa hivi nikiexecute. So my target of course niweke 6, and I hope for the best from the same. Tupige na 5. Hiyo siwezi. Uko ngapi mkuu? Mimi naenda tu mdogo mdogo, kibaby steps. Tumefika 68. Alright, let me wait for another entry point trigger basi. Hebu actually nataka kuongeza speed tuone hata kama tutafika kwa so mbili, tufike kwa 150. Actually, let me aim kwa 150 right from 20. Wacha ni aim kwa 150, but hakuna time nitawahi fika nianze ku overstake and all that. Manzi, I'm always nakuaga tu always following my rules and regulations. So let's wait for entry point trigger. Bado iko 7. Na shida ni kitambo upate your entry point trigger. Manze, soko inakaa. Kwani load? Kitambo upate your entry point trigger unapata soko inakaa until unachoka kungoja, but patience pays of course. 7 is my entry point trigger, but ikikataa hata tutumie hii. I think hiyo network yenye inatumikana na hiyo laptop iko na shida. So it's 10 index even. So kuja hapa hivi tu set kwa bot yetu 10 index even. 10 index even. 10 index even. 10 index even. 10 index even ndio hiyo. Entry point trigger iko hapo kwa digit 7 wakuu. So once 7 itakuwa picked, I hope kila mtu amesha set bot yake hapo hivyo. Once 7 itakuwa picked, tunangoja within the next 3 ticks ikiguza any even number. Nakuja hapo hivi nafinya run, and I hope ndio hiyo 7. So ikiguza any even number apart from the blue bar, tuna execute. So that's 9, that's 8. So finya kitu and hope for the best from these. Unapiga tu runs zako kidogo za mkulima mdogo na hakuna kukaa sana. Where once you hit your target jitoe. Once you hit your target jitoe. So far tushapiga some 2.58 na bado hapo hivyo tunasonga. Tusha hit our target ya 2.4. Another profit hapo hivyo tuko at 5.12 na bado tunasonga. So hopefully kama ingine hapo hivyo itakuwa profit. Lazima tu hit our target, na ndio hiyo. Actually my G, you have managed to hit another target ya $7.66. Hiyo nayo inakuwa motivation. Hiyo nayo inakuwa motivation, but kugrow account kidogo ni tiresome. By the way, but of course kama una option you can always choose it. Kugrow account kidogo nayo ni tiresome. Right from 20 inakaa ni kama si kazi mingi, but mtu wangu, believe me you, hii account nikikupea will grow right from 20 responsibly. Unaweza hata maliza siku before ufika kwa 200. As long as una pupa, ukingoja kila conditions kwa checked and all that. Si unaona sasa hapa hivi nimeshapiga some 7.66. That's 75.99. Nishafika hapo hivyo tayari. Na bado conditions si mbaya. So ukisha execute unaweza confirm hapo hivyo chini wewe umepata ngapi so far. Once you execute, always make sure mention hapo hivyo chini how much have you secured. As at now nimefika half of my target, of which nimesema na target $150. Sasa niko kwa $75.99 na bado I'm hoping for the best from these, si ndio? So nakuja hapa hivi na reset, okay, and then tukuja hapa hivi sasa tungoja another entry point trigger. Ndo hapa hivi another entry point trigger is at digit 7. Kila kitu iko tu checked, so let's do this together. My target currently is at 150. Once nimefika hapo hivyo najitoa kwa live ASAP, and I'm hoping that tutafika hapo within the shortest time possible. So that's 4, that's 8, that's 6. But hii wiki I think kuna siku tuliblow account. Hii wiki siku gani? There's a day tuliblow account. Sijui ni lini. When was that? Tuko blow actually, tulibakisha 27. Hebu mnikumbusha hapo hivyo ilikuwa siku gani tuliblow? Ilikuwa siku gani guys yenye tuliblow account yetu? Tulikuwa almost kublow ikafika sijui 20 what. So let me wait for my entry point trigger. Nimesema natoka in a few. So make use of these amazing executions. That's 9. Hii ni 5 hapo hivyo. Na ngoja 7.
Aya, nagoja digit ama the red bar yenye iko hapo hivyo, that's 6. That's 6 hapo hivyo. 7 ndo hiyo. So kidole ready kwa run. Aya, ikiguza any even apart from the blue bar ndo hiyo imeguza 8. Finya kitu tena mtu wangu. Piga runs zako hapo hivyo polite. Once you hit your target ijitoe. Rudi tena kwa soko kama bado kila kitu iko checked. Rudia the same thing yenye umefanya hapo hivyo previously. Setup, goja entry point, execute, repeat, mdogo mdogo until we meet at the top. So only some few minutes remaining ndio tutoke kwa this amazing live, and I'm hoping at least kila mtu hapo hivyo amesecure some dollars, right? So naona hata hiyo yenye tume aim haya hapa hivi, by the way kuna dalili za kufika kwa good number. Tuko na dalili za kufika kwa 100. So tukishafika 100, of course you already know, huwa tunahaya ka stake ketu to $5 ndio tu print vitu zina make sense, to pocket vitu zenye zina make sense. And so far so good, tushafika 83.78 na tusha hit our target. So sasa inaonekana sasa itabidi to high our stake tena. So conditions bado ziko best. Nafinya okay, kuja hapa hivi. Haya, hizi tunapiga hivyo juni za lala salama. Ilikuwa juzi I remember ilikuwa juzi actually. Ilikuwa juzi. Tulitoka 100 after tumegrow for 2 hours, ikaturudisha mahali tulianzia. Manzi sijai kuwa to broken hiyo design. Nisikia vibaya. So still the same volatility, still the same entry point trigger which is 7. So let's wait, and then tunapiga, this is the last run for this amazing volatility. Tuende kwa ingine hapo hivyo. Jo ufai kukaa kwa volatility moja. Aya ndio 7. Aya ndio 3. Kidole ready kwa run ndio 5. And then 7 tena entry point trigger ikishapikiwa, tutangoja tena fresh ndio 4. So let me continue. Finya kitu run mtu wangu. Execute runs zako polite. Na tujapiga some 3 back to back wins. Kwani zilienda wapi? Hizo volatilities zenye tulikuwa tunapiga some 3 back to back wins, kwani zilienda wapi? Ulikuwa unapata tunapiga 3 back to back kama 4 hivi, 3 back to back kama 3 hivi, tuna hit our TP. Kumbe zimetusikia ndio hiyo. Another TP hit currently at 91.40 USD. Sijui kama mnaona. Ndio hapo hivyo. So let's do our last run for the day. Itabidi mnipe link ya bot. Alright. Bot unatupata hapa hivi mtu wangu. Where is our... Alright. Ndio hiyo site, ndio hiyo hapo hivi, unaweza check out that site. And then bot inaitwa CMV Pro. Check it out. Ndio site kwa browser yako hivyo. And then bot utachukua CMV Pro, and that's the Telegram. Hiyo hapo hivyo imeandikwa Telegram. Hiyo ndio channel ya beginners wenye wanafaa kuanza kulearn from scratch. Nitakuwa natuma some strategies in PDF form. So wacha ni set sasa ya mwisho wa kuu, since I'm currently tired. Let me do these. When it comes to my, acha tufanye hivi. Hii ndo ya mwisho kabisa. So mimi nataka only $9 nifike kwa 100. So nakuja hapo hivi na set my target to $9. And then my that's my target to $9, and then my stake wacha niweke $4.5. Haya, hapa hivi pia niweke $4.5 as my stake. Yeah, it's still volatility 10 index even. So my target nishapiga $9 hapo hivyo, nitakuwa nimesha hit my target ya $100. So itabidi sasa nitoke, alafu mimi nipumzika kwa kuwa I'm a bit exhausted today. Sita manage kuendelea sasa. And I'm hoping by the way kila msee hapo hivyo mambo yake imekuwa best. Kama umesha secure ka kitu, congratulations. Kama bado huja secure, we still have tomorrow. So never worry about that. Bado mambo itakuwa sawa. Nani ako willing kuni take through after live? Nipe link ya bot. Kuja kesho anaitwa aje? Simon. Kuja kesho tukianza from scratch, at least uelewe kila kitu vile si ufanya. So this is the last run for this amazing session, and I'm hoping itakuwa on the profit side. Alafu sha hit our take profit. Manze tutajitoa kwa soko. That's 7. Kila mtu kidole ready kwa run sasa, tungoje 7 ikuwe picked. Kila mtu kidole ready kwa run ndio sasa tungoje digit 7 hapo hivyo ikuwe picked, of which ikishakuwa picked
Wangoja within the next 3 ticks uguze even. So that's 2, that's 0, that's 6, that's 5, that's 6, nangoja 7 mimi, that's 9. Sasa imeenda wapi hapa? That's 0, bado sijapata. That's 1, nangoja 7. That's 6, 8. 7 ndo hiyo. Kiguza any even number right now apart from the blue bar unafinya run. Ndio hiyo 3, ndio hiyo 1 bado. So acha tungoje tena ikuja hapo hivi iguza 7. Acha tungoje tena hapo hivi ikuje iguza 7 tuone vile mambo itakuwa. That's 9. That's 3, and this is the last one for the day. So I wish you all the best my G's. I wish you all the best my G's. Ama mnaona aje tupige zingine? So that's true. Ubaya watu wangu wa YouTube walinyamaza, wataki kuongea sahi. That's 7, I think walilala. That's 7. Aya, ndio hiyo 4. So finya kitu mtu wangu, run the bot and really hope for the best from this amazing execution. Ya kwanza of course iko on profit. Ya pili of course iko on profit. Alafu wacha tuone ya tatu hapo hivyo umeoma loss kidogo, but we're really hoping for the best since naona bado conditions ziko fully met. Ni just a matter of time to hit our target, alafu sisi tujitoe ASAP. Hakuna kukaa hapo hivi kwa hii soko. Piga zile za rounds zako kidogo hapo hivyo, and once you on the profit side unajitoa. So let me hear from you guys. So far hiyo session imewapeleka aje? So far hiyo session imewapeleka aje? By the way, I wanna hear from you. So far hiyo session imewapeleka aje? As for me, haijakuwa bad. Mimi nisha secure some take profit hapo hivyo, na so far account yangu imeshafika 105. So sijui side yenu imekuwa aje. In case manze mambo imeharibika, I'm sorry about that. Sasa tupatane kesho saa 3:30 ama saa 4 to stream live as well, tujaribu kugrow hizo accounts ndogo to the moon. As at now I think I'm a bit exhausted and I'll have to end this live. Manze, thank you kwa kila msee mwenye ameparticipate kwa this amazing live. Thanks. So nimechelewa guys. Account yako iko 5 USD. Account yangu saa iko 105 plus. Mimi nisha secure right from $25. Right from $20 sasa nishafika kwa 105 ndio hii. Mimi naonyesha naga vile kitu iko 105.46. Ni vile tu time imefika na kasikia usingizi, sitaki kuexecute nikisikia usingizi. So bye bye guys. In case you have any questions, just feel free kuniuliza pale hivyo kwa my WhatsApp, and my number is 0710. My number currently is 0710 and then 335 and then 570. You can always reach out in case of any question. Meanwhile waku, bye bye, have a good night. And in case maybe kuna kitu nataka kuniambia, you can WhatsApp me via this number 0710 335 570, and then let's meet tomorrow 9:30 in the AM, either 9:30 ama 10 AM nitaanza kustream up over live. So bye bye guys, may we all meet at the moon. Adios. Bye bye. So let me end the video, and good night guys. Good night.